guys. Hi guys. How are you doing? Welcome back to our YouTube channel where we keep it raw, real and simple. Karibuni sana, and of course we are the Shepherd's family. Kenya. Kenya. And my good name is Lady Heart. Sasa ushasema si the Shepherd's family. Oh, Sasa Shepherd mimi. Mimi ndio Shepherd. Na kuko si labda mimi ndio Shepherd unajiita na mimi. I'm the Shepherd. Himself. Na kama unajiita na mimi ndio Shepherd. Unajiita Dennis Shepherd mimi. My friend. What did you want us to talk about today? Because na feel tumekaa sana bila kuambia watu story. Najua vitu mob tu. Yes. Na tumekuwa tukiraise questions and answers and everything, trying to discuss zile vitu ambazo tumekuwa tukiletewa. So, what do you want us to discuss about today? Today we're going to be telling people about us. How we met and like just sitako. Get to know us. Who are the shepherds? Who are the shepherds? What do they do? Who are they? How did they meet? Because by the way, most people ask us, muli meet aje? Because yours is a beautiful story. Don't forget that there was a time we told them about how we met on Sunday and got married on Wednesday. Yes, but we never gave them details of how we met. And today, you're just going to know how we met, how it came to this, and how we are blessed to be called the shepherds. Now, it feels like you have that story. Can you start? You know what? Hiyo ni njaro ya mwanaume kusema hakumbuki mlipatana lini. Hii miaka ni mob manze. Hii miaka pia ni mob. Mimi naweza kumbuka time, day, year, month, time. Hii mambo ni mob. And I know. Wewe unajua unaniambia ebua. I know men are with me. Unajua tu ni Sunday peke yake. No, I remember we met on Sunday and we got married on Wednesday. A difference of 2 days and boom. That was it. So hii story ingine asijui kwa lini ama nini. Ukumbuki? Sikumbuki. Do you know what makes us women mad? Ile kitu mimi ukumbuka ni anniversary yetu. Najua ni ya mwezi wa 9. Iko karibu guys. Yeah, so najua anniversary yetu ni ya September. So at least ijaanguka sana. Nini ingine unakumbukanga? Apart from meeting on Sunday and getting married on Wednesday. Yangu. Ni gwanyaji haro. No. Yangu. Nini ingine? I know your birthday. Ni lini? Seriously. Unajua unasema serious ndio niseme ni sawa unajua. Siku gani? Birthday yako ni tarehe. Fuck. Wewe sasa unanipata off kabisa mpaka nachanganyikiwa. Hiyo kicheko watu wasidhani ni joke. Anacheka. Watu wasidhani ati ni joke. Hivyo ndivyo unacheka. Umenichanganya. Ni ya lini? 11th December. 10th, 12th. Kulisumbua. Hivi tukumbuka. Si ni wewe unanicontrol nini hapa? Guys, that reason is enough for me to pack and leave tonight. You see now. Nilikuwa nataka niongee hivyo ndio muone bila watu chenchiwa kidogo na vitu tunatoshana hivyo. Ni nini ya kufanya mtu apaka aende? Date. What is that? Date yangu ya kuzaliwa ile ilifanya nikue huku duniani. Hapana, hiyo sasa si ni ya wazazi. So guys, this is our interesting story. And shinda wakinisumbua tu ati atapaka ulalivoenda wapi? Uko nje ni mahuru. Hebu shukuru Mungu nilikuchukua. I don't care. Ukikaanga hivi by the way uko peke yako. You are very lucky to have someone like me. You are lucky. Who is such a girl? Who is luckier? You are lucky. Okay, sawa, I'm lucky. Who is luckier? You are luckier to have me. Mimi ni hot cake. Nikisimama pale. Hivyo niko. Hata hawaniulizi nini umebeba. Hata hawaoni tule tu vitu twangu tuko hapa nyuma yangu. They don't mind. All right? So, brag about having me, all right? Can I tell you something? Sitaki kuongea hii story juu unajua nyinyi watu wa kukatch. Sitaki tu niongee hii story. Wacha tu concentrate na hii story. Get to know us. Yes. So guys,
it is a very interesting story because I still remember it like it was just yesterday because I'm still in love, guys. Do women really still concentrate on those things? I'm still in love. For men, not really. But the fact that you don't concentrate we are where we are today, like men don't dates. really concentrate na nini, unakumbukanga the aspect, the first thing that you met and what made you be with this someone ama utake kwa na umse. Yeah. Na get mostly tunaweza kosa zile aspect. Na naongea ukweli hapa, tulisema tuongee ukweli. Yeah, I know. Wanaume hatujui kuweka hizi madate sana. But at least it's always important for you to remember the very first time that attracted you to the woman that you are with in your house today, or the woman you're dating with an intention of marrying them or spending the rest of your life with them. It is always very good, at least to kuenezo aspects kidogo. I cannot recall so many things that she might want me to recall. But the basic things. The basic need things like our anniversary. Our anniversaries. Yeah, those are the day we met and the day she moved in my house, okay, actually. That's okay. Those days niko nazo. Hizo zingine wanaume kama umesahau hizo zingine. Ladies. What is your house? Ladies, by the way. Watangeni kushinda mumetufinyilia as men kutuambia ukumbuki hii sijui ukumbuki hata nilibreathe hewa gani the first time. Men manzi hatujaumbwa na hiyo nini. But at least thank God we remember the basic things and mostly how we met. Do you want to tell them how we met? Yes, it was on a Sunday. How you? Oh no. Do you want to tell them how you met the prince of your life? Shut up. Guys, it was on a Sunday. I remember that day very well. It was on a Sunday. And by the way, our meeting was coincidence. Like we were in church. And then the way pastor anasemanga, Rogamai, mugeithia andu 10 kuma haria wikarite ugeithia andu 10 kuma hau. And then where we met, ilikuwa hapo kwa church, and then we said hi. That day actually I had performed in church. There was a song I was doing and I did it by the watu wajuangi na imbanga. You know, I should listen to me. Or this one of these fine days I'll just do a show. You know what I was thinking is you would have told them the reality. You are in a church na uchali enda kwa hii kanisa. Yes. For so many years, Yes. And this girl was a praise and worship leader. Yes. In church. Alafu unacheki na kama Mauru, unacheki wa manywele, mandevu, jamaa manzi akikaa kwa kiti hivi watu wanashindwa ni nini ile kitu. Kumezea. Kasichana pale mbele kanaimba. Can you just give us a verse or a chorus of the songs? Kidogo tu. I'll do a song that I did that day. It was by Grace Moi. Yes, Grace Moi. Koromea makor Maranya danaya Wamaririkana Naore amare maige Wadwa kedo toho Na kedo godira Noe dohana o Dere Spitisha hapo. Isi haribu. Ni peti. Unataka gari mimi yangu. Spitisha hapo. Na ngoje unipe tip na wewe unatoa handkerchief. No. Si tip. Kwanza nafinya. Unaona hiyo sauti? Sasa una imagine nimekaa pale kwa crowd, yani mimi msee wa church. Nimekaa pale hivi kwa seat hapo, nilikuwa nakanga front row kwa kanisa. And then this girl just comes, takes the microphone. Alafu ameenda kwa church hapo mbele. Everyone is silent, anataka kusikiza sauti. So I'm like, we are 3,000 plus in the church. And every eye is staring at you. Na rasa ko tu pale mbele, ametulia, yani ameangalia. And then you sing like that and you're like, I love songs. I sing too. But now her voice, anaimba unafeel zile goosebumps kwa mwili tu zinaka like na vile nimekaa bila kuimba guys. Manzi. Anyway. Like na try to remember the memory. I just want to remember that day. Niko pale nimeangalia. But kwa mind sikuwa na ile intention ya wanzeneza toaje girl kwa pulpit. Ni mpuli nimpeleke kwa piti yangu.
yani kupulpit umpeleke kwa piti. Nimpeleke kwa piti ya mine. Mistari. Ile intention haikuwa kwa sababu najua pale hivi tuna wakati wetu mtoto huku hivi bado tuko na Holy Spirit. So kidogo na try kuwa holy na mind yenye una think. So we are still on that. So we're still on that story. Bishop alisema say hi to 10 people. So venye tulimit hapo, he said hi. Hey Maggie, you sing so well. By the way, I sing too. Naweza taka kujanga studio na wewe tuko katikati ya church. And then I'm like, this is not the place. Wacha tukitoka church to meet pale nje tuongee. Funny enough, that's how we met. We were in the same church for years. We had never said hi, never talked, but we know each other. Tunaonananga, tunajuanga ule mrasu ka pale. Mimi najua kuna kadem kanaimbanga fiti kwa church. Kana kanga pande ile. But we've never spoken. Hatukuwa hiyo ati ongea. So that Sunday after church tukapatana pale nje. And then he was like, oh, wow, leo umeimba vizuri. Unaendanga studio wapi? Sometimes muka hivi na feel ku thank the bishop kwa kutupatia opportunity. Make sure no hivi ando ikomi. Peleka sadaka. 10 people. Kanitha ine. Hata hukufikisha watano. Sikumaliza watu 10. Penye ulifikishia ile namba yenye nilimsalimia, she was the last person nilisalimia, and that was it, and I was like blah 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 blah. Yes. Akaniambia tutatoka, tukitoka, man, it was as simple as that. No vibe, no kukatiana, no nothing. Holy matrimony, inaitwa holy matrimony. Yes. Yani tulimit in a very simple way, but in a very nice way. And that's why, by the way, to add something on this, it's a nice story because nambianga wase, God will never make a choice for you. God will never choose a partner for you. Because God does not want you and your partner, wakati mumepigana kidogo, wanze kublame God for choosing the wrong person for you. What God does is ana strengthen your and choice. And he comes to stamp. Ana stamp ile choice mumemake. Exactly. So, si kuchuziwa mtu na God, it's our choice. We decided to be together. Then God aka strengthen the decisions that we made. So, tulikuwa tumefika wapi? So guys, when sasa church ilisha tukapatana hapo nje. And then he was like, hi. Umeimba vizuri, unaendanga studio? Nikamwambia, I have a vocalist, naendanga classes 3 times a week. Then akaniambia, si we exchange numbers, ndio ile siku unaenda, make sure you tag me along nikuje because I love singing na naweza taka kuimbanga sana nifungue voice yangu. Nikamwambia sawa, tuka exchange numbers. And then off kila mtu akaenda. So the following day, Monday in the morning, akani text. The lion in the jungle. Yes, hi Maggie. This is Dennis. Ulinipea namba yako jana church about studio. And I was like, it's okay. I go to studios today, on Monday, Wednesdays, and Friday. Then he told me today I'll be busy. Unaona mimi nasikiza kama nyinyi. Wacha tupatane. Tukumbuki vitu mob. Wacha tupatane hiyo Wednesday. Between that Monday in the morning and that Wednesday, tulikuwa tumefall in love na tukaoana huku katikati. Because I remember kwanza nikakwambia mimi naenda job, wacha nifike job ni kucall. So kufika job, we talked. Hi, nini. And then he was like, by the way unaimbanga poa nini. Tuende tukapata tunaongea vitu hata tujui ni nini tunaongea for almost 1 hour. And then I'm like, unasikianga ile kitu unasikia huku kwa roho? Yaani nangoje huyu chalitu aniambie ati nimeamka nikapika chai ndio nijue ako single. Nimeamka so mimi nikasema acha tu nitulie. Then in the evening he called me that Monday. But then tunaongea ni story ya kama 1 year apart. The same day ili happen. Sunday, sasa ni Monday. Sasa that Monday lunchtime akani text. Hey, you've taken your lunch? And I'm like, this guy is going too fast. Lakini I want it. Lakini pia unaangalia kuna vitu tingine unaangalia. Unasema ai aka. Unajua aka. Haki ya Mungu aka. Aka ni teketeke. Ndio unajuanga tu yenyewe vile kanakaa hivi. Utakahuria kuhuria. Ukipata tu mwanya kidogo hivi. Unagonga unaua. Hiya kuna kuachilia. Hii unagonga unaua. No, like it's the same because sometimes every man
has what he loves about a woman. And I always tell people, it is always very important for you, actually as a man, to know the type of a woman that you want. Yeah. Okay? Yeah. As much as we are talking about our story, Yeah. the reason why I am with my wife today, let me call her Lady Heart. The reason why I'm with Lady Heart today is because Lady Heart resembles the aspects of a woman that would have loved to spend the rest of my life with. Oh. She's that type of a woman who looked the way I would have loved. Wachana hizi stories zingine za sijui anapikanga vizuri, anafua nguo vizuri, sijui roho yake. Ni poa na una x-ray. For God fearing. Hizo stories za God fearing na kufia God na labda anafia God na hata kufia. Hata pengine ndile kukanya akisikia jina God imetajwa. Like nizo kufia God. What I'm trying to tell people is each and every time before you make a decision ya ku settle down with someone, always have a picture in mind of those people. Wale wase wenye unataka anakaa kitu kaa gani. So kuangalia Lady Heart akiwa kwa stage akiperform church, kukaangalia ni kwa najua called a pulpit, not a stage. Oh, haina shida, stage ni ya madri. Tukiandanga. Okay. Kumwangalia alikuwa na zile aspects zenye siwezi mind. Even if nikamtukaa kale siwezi mind. Why? First, anakaa vile the physical attributes of a woman that ungetaka ku spend the rest of your life with. Mostly, people don't actually know you fall in love physically before you bring the emotional part of by the way, that's true. Again. And there's no way you'll fall in love with the inside before you fall in love with the outside. Wata kushinda kidanganya na msezi. Ati roho yake ni poa, uliionea wapi? Roho uliionea wapi wewe? Financially stable, hizo vitu zinakam after ashaka vile unatakanga. So mimi kwa aspect zangu nimekuwa nikitaka nilikuwa najua nataka ku spend the rest of my life with someone mwenye kitu ya kwanza, and I'm sorry for brown skins, please forgive me, I'm not so much of a brown skin. Na moja here hau si kwa ubaya, na pia na aspect zangu I do chocolate and dark, so that's first thing. You did complexion. Like you no longer do. Story. You no longer do. Okay. You no longer do. Secondly, my wife has to be shorter than me. Okay. And thirdly, those are physical attributes of mine. She like chocolate or dark, shorter than me, and she's asked. Okay. Those were the things. And I can tell you for free. Uamke upate hiyo ass. Haiko. Anyway, do you know the reason why I insist on this? Do you know the reason why I'm insisting on this? It's because unapata most people wanna fall in love with anybody. Na msee anaenda kupata dem fulani, ujuangi hata stand yako. Hata ujui kenye unataka. You fall in love with anything, anybody. Unajua? Dem akona msee unakatianga na msee mtall, huku msee mshort. Like you don't have, it's always very important to know whoever you want vile nakaa physically. Back to the story. Sa kame vile nilikuwa nataka. Imefika Monday. I'm the type of guys, by the way, who love calling. So much. If I'm so much into someone, by the way, I check on them. Let me cut you short. Check on them. Do you know all those years that we've been married? Every day, akitoka asubuhi, whether mimi nimeenda job ama niko home, until evening when we meet, hatuwezi pitisha 2 hours kama hatujaongea. Inakuanga lazima yani. Na ni kitu nimezoea. He must call me. 2 hours iziishe kama hajani call. I have to call and make sure you okay. Either I call or he calls. But 2 hours haziwezi. Communication. Hiyo ndio nataka kusema. Communication is everything. Na usidanganywa na mtu. Nasikia wase wanasema ati sijui mkiishi miaka tumekaa miaka mingi my friend na tujaiacha hiyo kitu. Ati ile msee anakuambia ati mtafika place mtaboeka. You never get bored of checking on the people you love. You never get bored of checking on your kids. You never get bored of checking on those people who are so close to your heart. Usiwe niambia ati mwanaume amefika place amekuwa for 2 years or 1 year. Ati mnakaa 5 hours amjaongea za husband and wife. Akitoka asubuhi hivi mnaonananga usiku. How? My friend. Hata yeye mwenyewe mahali yako. Ajawi secure even a minute or two to just text and ask you, "Hey babe, how you doing? Hey babe, watu wako aje? Hey babe, watu wametoka shule."
manze atu unatokanga asubuhi 6 tarudi usiku the 10. next time unaenda kuongea na wife yako igorera gate igorera gate thizo ritha ithano cia utuku hata ujui kama mtoi alitoka shule Yeah. ujui kama mtoi ama amekula ai kwani tulikuwa tumefika wapi si tulikuwa tunaendelea na hii story. So getting back to that day, on that Monday, so jioni we talked and he told me, mimi nikatoka job and he called me akaniambia mimi job yangu, this is what I do, nafanya job kwa salon and nataka kutoka job niende nikapike na hakuna mwanaume ameoa anaweza jipikia. Anaweza toka job usiku aenda kujipikia. God, I'm safe. Your kid is safe on your hands, oh God. I was your God that night. Wacha nifike home nikaanza kuambia Mungu ukinipatia huyo mwanaume sifa na shukurani nitakurudishia siku zote. My God. That day, so he told me, acha ni buy supper, then I go home, we talk. Do you know we talked like teenagers in love, the way teenagers talk. We talked, mpaka ikafika simu ikaisha moto. And we barely, na tunaongea nini, we don't know. And by the way, are you telling, ndio confused? We are talking of tuko Monday. And then the guy is so romantic. My God. Tulipata na Sunday afternoon. Na hii story tunapeana ya Monday. Monday. Hii story tunapeana hizi ni Monday. The next day in the evening. See next year. Guys. 24 hours later. Yes. Tumesonga tukisonganga. So that night akaniambia acha nipike and I was like, yes, this man is going to be mine. This man must be mine. Mbono na open up vitu kaizo ujoi niambia ulikuwa umetambua hivyo. Niambia tu. So the next day Tuesday, ameshaniamkia, hi babe, good morning. And I'm like, when did I become your babe? I don't care. And I'm already happy. Yeah. Babe, I'm already happy. That is enough. So Tuesday, we talked and I was like, hey, I'm in love. Don't tell me I should be in love after 1 year. I'm in love in 24 years, 24 hours, guys. Yeah. You know. And then he's so romantic. I mean, he's the kind of a guy, hello baby. Yani, wacha nisiseme tu. Nitaenda nikiwa nimekuangalia hivi. Ambie uone venye nitaenda. Nikujoke na joke. You know, it's also good for people to understand one thing. I'm sorry if like bado mko kwa ile story ya sijui meeting, mjuane, exchange number, dating. The second thing, dating, the second year, dating, the third year, mnaanza courtship, fourth year. Wazazi wajuane. Do you remember when after tumeoana ndio unaniuliza mama yako sasa anaitangwa nani? Baba yako anatangwa nani? If you don't believe in love at first sight, then we are the couple for that. Yes. Si wale wasi meet on Sunday tukaset on Wednesday. Actually, funny enough when unauliza, even that day, hiyo Wednesday, tunaongelelea about, tulienda practice kwanza. I remember all those times. Tulienda, so guys, mimi ndio nakumbuka details, let me tell them. So that Wednesday, tukaenda rehearsal. So Mungu ni kama tu alipanga tu tukue pamoja, tukapata tulikuwa tunaenda practice church. Vocalist wetu akachelewa, then tukapata keyboard imeharibika. Akatuambia nao hamwezi fanya practice bila keyboard, tupatane Friday. And then we are like, huyu ashatoka job, nishatoka job, what do we do? And then we said, let's go for a date. Twende to place. Then tukaanza kuulizana, unajua watu wakipatana mara ya kwanza utaki kujulikana, unajua places. So anaanza kuniuliza, ni wapi unajua tunaweza enda coffee date? No, I was just but a clever guy. Akanipeleka tukakunywe supu mahali pale Zima. Supu. Yes. Na ni kwa wazee na ulikuwa kijana, sasa wazee ulikuwa unanipeleka hapo kwa wazee. Uliolewa na kijana ama na mzee? Supu. So guys, tukaenda kunywa supu. Let me tell you guys, tulitoka hapo tukiwa husband and wife. Tulianza kusema tunatafuta nyumba kesho. Sindio? Yeah, remember. What happened? You know, the thing is, more on that, na try kuambia wase, within that duration of Sunday to Wednesday, you knew what you wanted. I knew what I wanted. And by the way, our story, nile story naambianga wase, sometimes don't follow someone else's story. Don't need to follow story usually date for 7 years or something. If you are with someone, na nakaa vile unatakanga. Kwa sababu, mind you, marriage
as much as the emotional part of marriage inaanzanga na the physical part of nini venye mumependana msema vile anakaa. The chemistry. Yani at first how do you feel about that person? Physical outfit approach ya mtu inakaa fiti, then mnaanza kubuild hizi vitu zingine. Yes, because the first thing ni chemistry. Unaona what you feel. Hiyo kitu ya kwanza hiyo. Unaona kwanza sisi ili click like inakaa when we felt like venye tu tulimita kanishika tu hivyo, I felt like hey, this is what I want. This is the lion. Yes. That I want to ride in. Yes. And then nikasema kama mbaya nitaenda kujulia uko mbele venye yako. And that's what people actually don't really realize. Even unasema utaenda kujulia uko mbele. Mkisha make decision ya ku stay together, mnaezanga ku take your time kuvumiliana. Yeah. Na ku accept the other person. Tudogo. For as long as it's not physical, like you're not fighting, it's not abusive. Kuna zile two indifferences tu tunakam. Like alikuwa anawaambia in another video alikuwa anawaambia me I'm not a morning person. Hizo ni vitu yetu tumesumbuana hizi ya zote tumekuwa pamoja mpaka saa hizi hajaizoea. Me I'm not a morning person. Na mkanga nampea story asiporudisha hiyo story na kasirika anaanza lakini that's who I am. But hizo ni vitu tuna find out as we live together, because at the end of it all happiness yetu ni very important. Imefika ni Wednesday usiku. Ujambia tulika kwa hiyo hoteli mpaka karibu saa 9 za usiku. Tukikunywa supu after supu na samosa. Unajua hawezi nionyesha na taking hizi vitu lakini atakingi. Na mimi singemuonyesha kuna kitu kingine naweza tumia ambayo si supu. Ambayo si supu. So, basi tulijipata tumekunywa masupu hapo mpaka usiku. And then mtu anatembea kinuka ng'ombe. I had to escort you ndio sasa the next day nikwambie we really need to look for a house. Mind you kuna mali nilikuwa nakaa. Acha nikwambie sasa ngie mapenzi ni funny. Nilikuzindikisha na make sure umepanda gari. Ulikuwa unanipeleka mpaka Allsops? It's almost 2 AM. Unapeleka mse mpaka Allsops. Na yeye atarudi bypass. Na mimi nakaa bypass ya Kamakis. Una get 2 AM then una make sure ile gari amepanda, unaambia na uko fiti, uko safe, unachukua mpaka number plate za gari. By the way it's very important guys. Kama una date mse unazindikisha dem jioni. Na mjuani sana. Make sure umejua ile gari anaenda. Hiyo ni ka secret niko natumia. Every time ningempush tu kidogo before move in. Niko na make sure nimejua gari ameenda nayo nikai something. Number plate naziandika kwa simu. Na mimi nalenga story. Ndio kama kuna kitu manze nitajua nitamtrace namna gani. Sasa hizo ndio unaachwa Allsops saa 8 za usiku unaanza kufikiria na gutie na gari si yako dhiaveka. Anakaa hapo mpaka 4 AM hajapata gari. But anyway, very interesting story. That's where we came from. Ujambia mahali ulinipata sasa umeamua kabisa tunaenda. Kulikuwa na wanyama kwa nyumba. Bebe nishaishare. Sijui kama nitapea director. Nikupea picha utasneak in picha. Nitakupatia hiyo picha ya hiyo nyumba usneak in watu waione. Guy, woi. My God. Aki watu hata mabeshte zangu sikuwa hiyo ambie hiyo story. Ndio wataniuza Magi. Hivyo unakae hapo. Run for your life. Run. Anyway, guy. Ulikuwa naishi na sufuria kwa kitanda. People need to understand that for a man to get where he is, anakuanga mesonga milima mob sana, anakuanga wepanda milima mob sana. Na so many things ndio afike place amefika. When you see me here, I've been through ups and downs to be where I am today with Lady Heart. Alinipata kama na wanaume wacha niwaambie tu kweli. Kuanguka, Waswahili wanasemaga sijui kuvunjika kwa mwiko, si mwisho kupika ugali. Whatever way it is, whatever way wanaiput each and every time you're down in your life as a man, manze usiwahi give up on yourself. Mimi alinipata yani nilikuanga somewhere huko juu then nimedrop. Place yani niliwanga msali alikuwa anaishi good life imefika place anaishi ka life kenge. Mtaona hizo vitu. Place ingine nilikuanga too low. But one thing nilikuwa na ile determination ya ku get up na kukuwa the man that I am today. So I'm trying to encourage a man out there. If at all your life iko village haikuwa au kuna dream ikue, if at all your life haikai vile ungetaka ikue, never give up on yourself. Never give up on this life. Never give up as a man actually. Joja niwaambie, mwanaume wewe ni kichwa.
So the moment unaanza kusireki, the moment unaanza kufeel mercy on yourself, inaitwa mercy ama ni nini? Kujihurumia. Yes. Yes, manze kick out. So hiyo self pity kwanza. Hiyo ndio inaua wanaume wengi huku nje. Yeah. Lady Heart, by the way, acha nikwambie tu kweli. Kadem kalikuwa kana fine. Then kanadhania huyu jamaa anaishingi mabungalo kubwa kubwa. Amenipata kwa bed sitter. Ushaienda Maombolezi alafu kumenyesha na hakuna watu. Kwake kulikuwa kuna kaida. Maombolezi kumenyesha, hakuna watu. Kuna matope, yani life ilikuwa imeninyorosha in a way that. But I was in love. Imeninyorosha in a way that nilikuwa nimezoea high life, nilikuwa nimepunguzwa na life. Nilijipata kwa kabed sitter. Kengeni kila kitu iliwanga aungetana tungepitana tukua wawili. Hapo ndipo by the way Lady Heart alinipata hapo. So tulianza our first marriage hiyo siku ya 3. After hiyo Wednesday, Thursday, marriage yetu ya kwanza aliingia kwa kabed sitter. Kadogo mtacheki hizo mapicha mtaonoko mtazielewa. Yes. And then tukaanza kuulizana na sasa kwenu ni wapi tumeona. Then actually after that this the Wednesday, the Thursday now ndio naanza kumuuliza mama yake anaitwa nani. Hii kitu move too fast that sikujua mapero wake, sikujua ako na masista, yeye atajua. In short, I want to tell people complicate hii mambo ya love sana. That you have to take years so that muoane. By the way, look at us. See, we are not bragging, but we are happy, very times happy 100 than people who dated for 5 years ndio wajuane. Nini mnajuana? Manze, nini mnajuana? Kama na kabla unatakanga siwezi rudi soko nikachagua kitu kingine. I'm home. And by the way, I always tell people, mind you girls, as you listen to our story, there is this guy dating you for 3, 4, 5 years. Hauna mtoi na yeye. Ujaintroducewa kwa wazazi, manze unakuliwa bure. Wacha tu nikwambie tu kweli. If this guy is really serious with you, he can't be dating you for 3, 4, 5, 6 years. Okay? Ask yourself by the way hata wewe. What are you doing with someone who's dating you for 7 years? Miaka 7. Degree. Miaka 7 aja kuintroduce kwa familia yake. Huko tu hapo. Tunangoja kuwe financially stable. Financially stable gani? 7 years, this guy is wasting your time. Girls, if you are out there, guys, kama uko na dem, hataki ku give in, umeask dem out. Unamuuliza, hey babe, you look so good for me. Can we just start a life? Dem ameku time ya kwanza, mwaka imeisha, mwaka ya pili, chali, kimbia. Mtu ana waste time yako. Mwanaume si kama mwanamke. Women actually know the type of women we want. So from marriage. The word go already from the word go chali anajuanga this is the type of girl I want. I might have 3, 4, 5 girls, but out of the 3, 4 I know one of these is the one I would love as my wife. So men, hata wewe acha waste time yote ukingojea ati dem sijui atabadilika atafanya nini. Huwezi kuna ask mtu out na nakulenga for 1 year, 2 years, trust you me, anawe options zako. Na chances za wewe kudropiwa achukue chance nyingine are very high. But then nikuulize, that day we met, uliniambia ulikuwa single ya ukweli? Single ni nini? Uliniambia uko single, ulikuwa single? All men are single until they find the right person. Ulikuwa single? See, I was very single. No, nilikuwa single. Single. By the way, ulikuwa single? Kabla hujaleta mtu kwa nyumba. Wewe sikuaminingi na mpaka ya leo hajai nifungukia roho. No, but ukweli? hizo siku mbili nilikuwa na feel ni kama kuna akona mtu. But can I tell you something? Every time unasetwa na msee, give those people time kutoka kwa ile life ilikuwa. Before I met you, it's not like nilikuwa nimekaa. But I was not serious with someone. So you are with someone. Umeitikia? No, let me finish this story. Nataka kuadvise watu hapa. Like mimi siku kama kwa life yako kukuuliza, kulikuwa na chali kwa life yako? Uliniuliza. The thing, no, later on nikakwambia sikuwa single. The thing is mimi nikakwambia I'm not single, but I can be singled.
by someone. Mnaweza kuwa mna date na msee na mmeamua kukaa pamoja. Always give yourself a room to detach yourself from the people you might have been close to, people you might have thought maybe huyu anaweza kuwa the best one for me. Kuna hizo aspect mob. So both parties, si ati mwanaume tu apewe time. Tu. Just give this lady time kutoka. Alikuwa na two secret admirers, tulikuwa tunamtext, alikuwa na wase, okay, kitu kaa wewe manze, lazima watu walikuwa na kutext. Mimi sikuwa naona sana, lakini ni kama walikuwa. Anyway. So stuff kaa hizo. So that you take yourself, But then I was not single when we met. Give yourself time. Ya mtu kwanza kujidetach na vitu vingine pole. Give yourself ka time frame kidogo. So that kama kuna ka text hi babe, wacha kukimbia kusema kuna mtu mwingine, umeanza kunicheza. Those things happen. For as long as this lady and this guy wameamua ku come together. It's always good to let yourself now in a mature way anze kujidetach pole pole. Asha decide kusettle na wewe. So it's upon him now to keep these other people off. It might not happen overnight. Si kitu inaweza happen once, pap. But for as long as ameamua it is you I want to settle with, I need some few times kidogo, few months kidogo kutry kublock hawa watu without necessarily hurting them or crushing them so much. Because at the end of it all, you decided to be together, so you had to cut history hawa watu wengine. So every time kama mumeanza kudate na mumekuwa in marriage na mwanaume bado anatumwa tu text tudogo first ali decide kukaa na wewe kwa hao. So that means ame make your decision. Hizi vitu zingine men even out them pole pole for as long as unataka kukaa na wewe. For ladies kama ulikuwa na chali mlikuwa mnafanya 1 2 3 4 5 things na umeamua ku get into marriage, take your time also even out ukitoka kwa hizo relationships zingi. Because at the end of it all, getting married to someone does not mean that you may kill your social life. Because also marriages mob zinapotelea hapo. Like I will allow my wife to go out with her friends. Don't necessarily asking her, ni nani, mnaenda wapi? Because I trust you. With time I've learned to trust her. So, nasitaki kukill social life yake, of which this is a story tutakamkuongelea. Sitaki kukill social life yake. So hata nyinyi wenye mumeoana, si tulipatana pap within 3 days tuko hapa. Simon Makonde. Na tumekuwa pamoja for years na tunaendelea. Tulidate, tukajuana, tukadate, tukawana in a span of 3 days. In a span of 3 days. That is our story. Can you look at me and ask you a question? Go on. Do you still feel like you made the right choice after 3 days? Ama unasema gai nilichomwa? If I'm not the type of people who lie. Look at me. I'll read your eyes. Let me tell you, you'll never read a man's eye. You will lie on my face. No, I don't mean that I'll lie on your face. I'm with you because I chose to be with you. All right. I'll be with you because I choose to be with you. And I'll always be with you because that's a decision and a decision I made to be with you. Not for now, for the rest of my life. So I'm not trying to put this thing out there because I'm ashamed of it. I'm not ashamed of where I am. I'm not ashamed of my wife. I'm not ashamed of our kids. I'm not ashamed of our marriage. If this be the marriage that itakuwa ka role model kwa wase wanatucheki wanasema nataka kukaa the shepherds. If this is your role model, trust you me, I ain't letting you down on this. I mean her lives to stay. Kasi kwanza naanza, nilianza na nasonga. Kasi kusema till death do us part. Death kwanza inaweza kuwa msichana na mini skirt. But anyway, kama mimi ndio role model, kama sisi ndio role model wako, trust you me, we will be open to you, we'll keep it real, tuta keep pushing until we get where we want to get. Na hiyo ni kuzeeka pamoja. Wase waongeleleanga hii story. Wase walimit na 3 days, they're still together and happy together. With time utaget kulan vitu mob sasa zenye tulianza ku-encounter. Zenye tuko tunajua za huyu, hakuwa najua zangu, tukua already tuko pamoja. So that we help someone. And then sasa our past started coming out. Creeping How in. shall we deal with this past? Ikatukula, but we know we have to deal with our past. So the next video we're going to do that. Anyway, I'm proud of you. I'm proud of you too. I'm so happy. The 3 days, I never made a mistake. I won a jackpot because you're amazing.
You can say that again. Yes, you're amazing to me. I love you so much and I'm proud of you. I'm and prouder. You love me so well. You respect me. You honor me. You love me in the best way that I would love to be loved. As a man, I made a choice. And this is a choice that that I'm going to keep. I'm not here to let you down. And I'm here to prove to people that you don't need to date someone for 10 years or 7 years. I saw you, I met you, I'm with you for the rest of our lives. So it's like I came, I saw, and I conquered. That's where we are. If we are your role model, trust you me, let's go on with this journey. Like, follow us, tell your friends about us, because we have some good stories about how we came to being now sasa, kuingiana kwa marriage na kuanza kujuana. Yeah. In differences zenye sasa kila mtu alikuanga nazo, Yeah. vile tulizi even out. Yeah. Tuke mali tuko leo. Yeah. Please, tell your friends about us, follow us, listen to us. Subscribe. We might be young, but also old enough to tell you something positive. Yeah. But then we talk out of experience. Let me tell you something that I learned. People like pastors don't preach because they're old enough to understand God. They preach even at the youngest of their ages because they have wisdom given Gifted freely by God. by God. Yeah, sure. So for us, like me and him feel like God has given us that grace, that wisdom to just talk about relationships and marriages. And pia sisi, there are people that we look up to, that we listen to and gain the wisdom more. Yeah, sure. So it's not about the many years. But then I tell people, stop telling me that I've been married for 15 years. So 20 years. So what? Painful 20 years. If you've been married for 2 years and you're happy, stand still and say marriage is beautiful. Yeah. Even those 2 years. Because there are people who never enjoyed even a single day of it. Like kuna watu So stop counting the years. Yeah. No. Just tell us I've been happy for 2 days. That's enough. The good thing, they put in a better way. Don't tell us about being married. Don't celebrate being married for 20 years. Painful 20 years. If you're married for 1 year, And for you're 2 happy. years, for 3 years, and you're happy, That's all matters. hiyo ni marriage ya kucelebrate. Yes. Because Now, majority of yeah. these marriages we Yeah. talk about Yeah. 10, 20 years. Yeah. Majority of those, if only those people could open up Yes, to you. and talk. Zingine manzeni very painful. Yes. So don't look at the longevity Ati of the years watu these wanaweza people have been niambia together. kitu juu amekaa 15 years and then that person will tell you I have nothing positive to tell you about marriage. And then we have someone who is married for 2 years And they are so happy. Yes. But So your marriage lasts. yes, so It's a good guys, thing. whether you're married for 2 years, married for 20 years, celebrate each day And of you're it. happy. Enjoy. And you are happy in that Yes, marriage. Yes. Manze, So guys, shikilia. we are just ambassadors. It's not just on camera that we are happy. People around us can tell you guys. Oh my God. We are just one happy family. One happy family, and we thank God for that. So follow us for more. We give things out of experience, out of what. But then we have so much that you need to talk because we have issues of co-parenting in our family. So we'll talk about that. That's about a challenge that we had. Yeah. Earlier. So we're still going to talk about that in another video. Ah, yeah. Nice.